Magandang araw mga ka-RR-natics! For today's recipe ay gagawa tayo ng isang Korean side dish na karamihan sa atin ay gustong-gusto ito. Kaya tumutok lang at huwag kalimutang i-subscribe at mag-like na ating video. Thank you! Welcome back to my channel, guys! Happy 200 subscribers po! So, thankful po ako sa lahat ng mga nanonood, sa mga subscribers ko. Keep on watching po at makakaasa po kayo na patuloy po akong gagawa ng iba't ibang recipes or any kinds of vlog or content na educational at marami kayong matututunan hopefully sa akin. So, for today's video, gagawa tayo ng isang Korean recipe. Oo, Korean recipe. Lalo sa mga mahilig sa K-drama, K-pop fans, alam na alam nyo ito. Ito ang kimchi. Dahil karamihan sa atin mahilig sa kimchi at sabik na, lalo sa samgyeopsal, diba? Lahat tayo sabik na samgyeopsal. Kaya kung interesado ka sa mga videos ko, don't forget to subscribe, like, share, at click ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. So let's start cooking! Mga sangkap na kailangan: 2 pieces of Pechay or Napa cabbage, 1 piece radish, 1 piece cucumber, 5 pieces of green onions, 1 piece of carrot, 1 piece of apple. Mga sangkap na kailangan para sa kimchi paste: 1 piece onion, 1 tablespoon of ginger, 5 garlic cloves, 1 cup of chili powder, 1 cup of white sugar, 3 tablespoons of glutinous rice, 1 cup of water. So let's begin! First, you will need 2 pieces of Pechay Baguio or Napa cabbage. Cut into quarters and remove the bottom part. Cut the cabbage in smaller pieces. This way, it will soften faster and less space in the jar. Add 2 cups of water. Add generous amount of salt. Add at least 2 tablespoons of salt. We will rinse the cabbage later. Then mix it well. Let's sit the cabbage in 14 minutes. Now, let's prepare the vegetables. Cut into thin strips using vegetable shredder. It will make your life easier.
1 medium cucumber, shredded. Fine green onions, chopped. One medium carrots, shredded. Add 1 sliced apple for nice hint of sweetness. Set aside the vegetables. Let's make kimchi paste. Add 1 tablespoon of grated onions. Add 1 tablespoon of grated ginger. Add 1 tablespoon of grated garlic. Add 1 cup of chili powder. Add 1 cup of white sugar gradually. Add 1 cup of water gradually. Add dissolved glutinous rice. It's time to mix everything together. After 40 minutes, it's time to rinse the cabbage. Time to get dirty! Now,
Put everything in the jar. But do not fill them completely. Leave a bit space because the mixture will ferment and rise the volume. Serve and enjoy! So, ayan, tapos na po ang recipe natin for today. So, thank you po sa lahat ng mga nanonood. Keep on watching and sharing po para mas marami pa po tayong viewers. Shoutout po kay Charis. Charis, kung nanonood ka man, shoutout sa'yo. Thank you dahil kundi dahil sa'yo, wala akong chili powder dahil ang hirap pong makahanap ngayon ng chili powder. Shoutout din po kay Angelica Agunod, kung nanonood ka man, nakakataba ng puso yung ginawa mo. Ganyan pa rin feeling na kapag naka-appreciate ng effort mo at may natutunan sila galing sa'yo, nakakataba ng puso. So kung may mga suggestion po kayo or other request, comment down below lang po para magawa natin ng content for my next vlog. At don't forget to subscribe, like, share, at i-click ang notification bell para updated naman kayo sa mga videos ko. Thank you!